students, today we see the next part of stationary wave, that is resultant displacement of stationary wave. Okay, how the stationary wave is formed? Yesterday we discussed incident wave traveling in a positive x direction, and the same wave which is reflected from the boundary of rigid support. Okay, then that wave which is traversing in the negative x direction. So incident wave and reflected wave interfere with each other. They produces a resultant wave in the form of loops. That resultant wave is called as the stationary wave. जे एक वेव आहे ट्रॅव्हल झालेली आहे in a positive x direction. If this is the rigid support, the wave is reflected like this. The wave is reflected like this in a negative x direction. Okay, so incident wave and reflected wave interfere with each other. Then resultant wave is produced in the form of loops. Such type of wave is called as a stationary wave. Why it is called as a stationary wave? Because this wave doesn't travels energy into the medium. This wave doesn't travels any energy into the medium. That's why this is said to be a stationary wave. एक मेजर फरक आहे stationary wave आणि progressive मध्ये. काय तो फरक आहे? Progressive wave which is traveling in the medium with the constant amplitude. Of course, here the amplitude is said to be also constant. But progressive wave transfers energy in the medium, but stationary wave doesn't transfer energy in the medium. That is a major difference between stationary wave and a progressive wave. Why it doesn't transfer energy? Because number of loops are formed. This loop doesn't transfer in the medium. हा loop आहे जसं राहतो नोड अँटीनोडच्या फॉर्ममध्ये. हा loop या ठिकाणीच राहतो नोड आणि अँटीनोडच्या फॉर्ममध्ये. मग आपण बघितलं व्हॉट इज नोड and what is antinode. Antinode is the point at which all particles are said to be free. आणि त्या ठिकाणी काय असते amplitude maximum आणि त्या ठिकाणी प्रेशर काय असतं मिनिमम. म्हणजे या ठिकाणी काय असतं प्रेशर minimum. So this is the point of antinode at which all particles are vibrating with the maximum amplitude, minimum amplitude, maximum amplitude, minimum amplitude. मग या ठिकाणी प्रेशर कमी असतं त्यामुळे व्हायब्रेशन किंवा डिस्प्लेसमेंट किंवा एम्प्लिट्यूड पार्टिकल्स जास्त आहे मॅक्सिमम आहे. तो पॉईंट कुठला असतो अँटीनोड. हे आपण काल डिस्कस केलेलं आहे. दिस इज द पॉईंट ऑफ अँटीनोड. करेक्ट. अँड द पॉईंट ॲट विच pressure is said to be minimum. All particles are crowded together. एकत्र आले. Amplitude वाढलीच नाही. All are crowded together. Amplitude वाढली नाही. Displacement zero झालं. That point is said to be node. Node is the point at which all particles crowded together. Okay, with the maximum pressure, at which displacement of particles is said to be minimum or zero. That point is called as the node. That point is called as the node. Okay. Again, if you take the rigid support here, if this is the string, if you plug the string, if you release the string, it performs the oscillations like this in terms of the number of loops. So simple it is concept. So node and antinode. What is node? Point at which displacement of the particle is zero, means amplitude is zero, means pressure is said to be maximum. What is antinode? The point at which particles vibrate with the maximum displacement, maximum amplitude with the minimum pressure. Okay, so the stationary wave which is present in the medium in the form of alternate loops. मग हे नोड मध्ये डिस्टन्स किती असतं, अँटीनोड मध्ये डिस्टन्स किती असतं सक्सेसिव्ह, ते आपण नंतर बघणार आहे. सो वन वेव which is traveling in the medium in a positive x direction whose displacement is given by y1 is equal to a sin 2 pi nt plus x upon lambda. बघा, this is one wave which is traveling in the medium, which is traveling in the medium in a positive x direction. That's why its displacement, या वेव्हचा डिस्प्लेसमेंट किती आहे, y1 is equal to a sin 2 pi nt plus x upon lambda. Why I have taken lambda here? There is a wave, there is a vibration of particles. There is a wave, there is a vibration of particles. That's why I have taken nt plus y plus positive x direction. After reflection, the wave is propagated like this. After reflection, the wave is propagated like this. Okay, so this is said to be what? Stationary wave. No? This is said to be a stationary wave. Okay, loops, node, antinode, node, antinode. So एक वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में गेली nt plus x upon lambda.
same wave reflected back in the reverse direction. That's why nt minus x upon lambda. पण n काय येतं व्हायब्रेशन आहे पार्टिकलचं मॅक्सिमम व्हायब्रेशन मिनिमम व्हायब्रेशन मॅक्सिमम व्हायब्रेशन मिनिमम व्हायब्रेशन आणि लूप आहे लूप मध्ये काय असणार आहे ही हाफ वेव्ह हाफ वेव्ह हाफ वेव्ह म्हणून काय घेतलंय वेव्हलेंथ लॅम्बडा. सो पॉझिटिव्ह एक्स डायरेक्शन y is equal to a sin 2 pi nt plus x upon lambda. Negative x direction y2 is equal to a sin 2 pi nt minus x upon lambda. Minus indicates reverse direction. If these two waves interfere with each other, it produces a stationary wave. Then what could be the displacement of this stationary wave? What could be the displacement of the stationary wave? Y is equal to y1 plus y2. Of course, these two interfere with each other, so their amplitude will be increasing, decreasing, or remains the same. That we don't know. First, we are going to find displacement of the stationary wave. Y is equal to y1 plus y2. So, what is y1? Wave in the positive x direction. A sin 2 pi nt plus x upon lambda. You can take 2 pi nt plus 2 pi x upon lambda, no problem. Plus a sin 2 pi nt minus x upon lambda. This is said to be y1. This is said to be y2 from equation 1 and 2. Okay. Y is equal to a sin. दोघांमध्ये a कॉमन आहे a बाहेर काढला. Sin 2 pi nt plus x upon lambda plus sin 2 pi nt minus x upon lambda. Now multiply 2 pi in the bracket. What will we get? A sin 2 pi nt plus 2 pi x upon lambda. या ब्रॅकेटला 2 pi मल्टिप्लाय करा काय मिळणार आहे sin 2 pi nt plus 2 pi x upon lambda plus 2 pi ला मल्टिप्लाय करा sin 2 pi nt minus 2 pi x upon lambda. Okay, now 2 pi nt plus 2 pi x upon lambda 2 pi nt plus 2 pi x upon lambda याला मी काय कन्वर्ट करतो एक फंक्शन c याला काय कन्वर्ट करतो 2 pi nt minus 2 pi x upon lambda सेकंड फंक्शन हे d. आता तुम्हाला माहिती आहे ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन sin c plus sin d. हा ब्रॅकेट c कन्सिडर केला हा ब्रॅकेट d कन्सिडर केला तर sin c plus sin d चा फॉर्म्युला काय असतो इट इज 2 sin c plus d divided by 2 म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे हे दोन्ही ऍड करायचे डिवाइड बाय 2 करायचं आहे इनटू cos हा फॉर्म्युला आहे c minus d divided by 2. ओके sin c plus sin d चा फॉर्म्युला काय असतो 2 sin c plus d म्हणजे c plus d divided by 2 into cos c minus d divided by 2. Now we are going to put value of c here. So this is said to be c and this is said to be d. आता आपण लिहिलेले आहे आता या ठिकाणी सॉल्व करतो. Therefore, resultant displacement of stationary wave y is equal to a. Okay. 2 sin c plus d. c ची व्हॅल्यू काय 2 pi nt plus 2 pi x upon lambda. That is c. What is d? Plus d is 2 pi nt minus 2 pi x upon lambda. That is c plus d divided by this 2. This is 1 into cos c minus d. What is c? It is said to be 2 pi nt, okay, plus 2 pi x upon lambda minus d. Minus d means minus 2 pi nt minus plus 2 pi x upon lambda divided by 2. Okay, बघा sin c plus d चा फॉर्म्युला 2 sin c plus d divided by 2 sin c plus d divided by 2 into cos c minus d divided by 2 cos c minus d divided by 2. आता या केस मध्ये कॅन्सल काय होणार बघा 2 pi x upon lambda 2 pi x upon lambda इकडे काय कॅन्सल होणार 2 pi nt आणि 2 pi nt 2 ने काय करतो मल्टिप्लाय करतो डिनॉमिनेटरला मल्टिप्लाय करतो. आता हे काय झालं 2 pi nt plus 2 pi nt 4 pi nt divided by 2 it is 2 pi nt 2 pi x upon lambda plus 2 pi x upon lambda it is 4 pi x upon 2 lambda and it is 2 pi x upon lambda. याचा चेंज करतो बघा इक्वेशन पासून. Therefore y is equal to a
2 sine 4 pi nt divided by 2 direct line मध्ये into cos 2 pi x upon lambda plus 2 pi x upon lambda, it is a 4 pi x upon lambda हे into 2 आहे मग हे असेल तो 2. ओके मग काय झालं परत therefore y is equal to a into 2 sin 2 pi nt into cos 2 pi x upon lambda आता a त्याला कॉमनच आहे इक्वेशन कसं लिहायचं केलं बघा इट इज 2a cos 2 pi x upon lambda into sin 2 pi nt y is equal to 2a cos 2 pi x upon lambda into sin 2 pi nt 2a cos 2 pi x upon lambda into sin 2 pi nt. आता इथं डिस्प्लेसमेंट आहे या केसमध्ये डिस्प्लेसमेंट कसं डिफाइन करणार कारण डिस्प्लेसमेंटच्या इक्वेशनमध्ये सुरुवातीला काय असते एम्प्लिट्यूड नंतर काय असतो अँगल आणि त्या अँगलमध्ये इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेन्सी आहेच. I can put here, let us put 2a cos 2 pi x upon lambda. It is written as a amplitude a, resultant amplitude a. Therefore, resultant displacement of stationary wave can be written as a याची व्हॅल्यू कॅपिटल केली a. ओके a sin 2 pi nt a sin 2 pi nt. This is the resultant equation for stationary wave. Resultant equation for stationary wave y is equal to a sin 2 pi nt. In terms of vibration of particles equation आलं बघा. In terms of vibration of particles equation आलं कारण vibration of particles म्हणजे काय झाले लूप्स तयार झाले maximum vibration minimum vibration maximum vibration minimum vibration. So keep in mind this question will be asked for the examination for 3 to 4 marks. Resultant displacement of the stationary waves. You should know only the formula sin c plus sin e is equal to 2 sin c plus e divided by 2 into cos c minus e divided by 2. This is resultant displacement for stationary waves. Stationary wave. आता अजून याच्यामध्ये आपण काय बघायचं बघा नोड ऍट अँटी नोडला मॅक्सिमम फ्रिक्वेन्सी किती मॅक्सिमम एम्प्लिट्यूड किती मॅक्सिमम स्पीड किती हे अजून आपण फायनल करायचं आहे. ओके सो आय विल डिस्कस हियर केस फर्स्ट फॉर नोड. केस फर्स्ट ऍट नोड और अँटी नोड. पहिला अँटी नोड घेऊया. ऍट अँटी नोड बघा ऍट अँटी नोड at this antinode what is the result amplitude at the point of antinode. कुठे antinode point आहे ना antinode ला काय असते all the particles are in the same state of vibration. All the particles are at the same state of vibration. म्हणजे ही अशी वेव्ह असेल आणि ही अशी वेव्ह असेल इथे कुठला पॉइंट आहे antinode. आपण का डिस्कस केलं होतं antinode ला काय असते all particles are in the same state of vibration. That's why resultant amplitude is said to be ही असेल a1 ही असेल a2. a1 is equal to a2 असेल तर काय असणार आहे हे a plus a same state of vibration असल्यामुळे. So at antinode resultant displacement always is said to be plus minus 2a or at least it is said to be 2a. So at antinodes amplitude is maximum. Amplitude is said to be maximum. म्हणजे काय असते a is equal to काय असते it is 2a. small a या capital A या प्रॉब्लेम नाही always it is 2a. Resultant amplitude always said to be 2a.
बघा ही A1 ही A2 दोघांची स्टेट ऑफ व्हायब्रेशन सेमच आहे एकाच लूपमध्ये, त्यामुळे काय झालं ॲम्प्लिट्यूड काय झाली वाढली, इट इज सेड टू बी 2A. आता स्टेट ऑफ व्हायब्रेशन असेल तर प्रोग्रेसिव्ह वेव्हला काय होत असतं A1 A2 प्रोग्रेसिव्ह वेव्हच्या केसमध्ये. स्टेशनरी वेव्हच्या केसमध्ये काय अँटीनोड इज द पॉइंट ॲट विच पार्टिकल्स आर व्हायब्रेट विथ द मॅक्सिमम ॲम्प्लिट्यूड. म्हणजे याची ॲम्प्लिट्यूड A1 याची ॲम्प्लिट्यूड A2 दोघांची व्हॅल्यू सेमच आहे A1 प्लस A1 is equal to A2 त्यामुळे काय घेतलं A plus A. So resultant amplitude of the wave is said to be amplitude of the loop at antinode is said to be 2A. So keep in mind at antinode amplitude is always maximum, at node amplitude is always minimum. त्यामुळे लक्षात घ्या antinode ला amplitude maximum and at node like all particles are crowded together म्हणजे no vibration, no displacement, no amplitude. At node amplitude zero or minimum. Okay, amplitude minimum. त्यामुळे हे दोन पॉइंट्स तुम्हाला लक्षात ठेवलेच पाहिजे. अँटीनोड ला काय असते amplitude always maximum and node ला काय असते amplitude always minimum. Okay, if this is A is equal to A, okay, I can write here equation 3 here and equation 4 here. Now see equation 3. Therefore 2A cos 2 pi x upon lambda is equal to काय आलं बघा ना ही पण काय आहे ॲम्प्लिट्यूडच आहे. दिस इज सेड टू बी ॲम्प्लिट्यूड, दिस इज सेड टू बी ॲम्प्लिट्यूड. मग आपण त्या ॲम्प्लिट्यूड काय असेल तर आपण काय करूया इथं दिस इज सेड टू बी ॲम्प्लिट्यूड A1, दिस इज सेड टू बी ॲम्प्लिट्यूड A2. A1 is equal to A2, that's why here A plus A means resultant amplitude is said to be 2A. Okay, so 2A cos 2 by x upon lambda is equal to A, पण A किती आहे it is always 2A. Okay, so I can write here 2A gets cancelled here. Okay, it remains 1. So cos 2 pi x upon lambda is equal to 1. Is it clear? Cos 2 pi x upon lambda it is equal to 1. So this is sine. It is 2A cos 2 by x upon lambda is equal to A. A is said to be 2A is cancelled. So cos of lambda upon 2 pi x, or instead of that I can write here. Therefore 2 pi x upon lambda is equal to cos inverse of 1. Cos inverse of 1. तुम्हारा माहिती है what is cos inverse of 1? Here I can write. Where to write the equation? Cos inverse 1, it is pi x upon lambda is cos inverse 1. 2 pi x upon lambda is equal to cos inverse 1. Okay, what is cos inverse 1? It is 0, pi, 2 pi, 3 pi and 4 pi. That is 2 pi x upon lambda. 2 pi x upon lambda. आता ही इक्वेशन बघा, ही टर्म कन्सिडर करा, काय आहे? हे इक्वेशन 0 येणार आहे. दूसरे इक्वेशन बघा 2 pi that is 2 pi x upon lambda is equal to pi. Okay, therefore lambda is equal to काय लागणार किंवा डिस्टन्स बिटवीन द टू सक्सेसिव्ह एंटीनोड्स x is equal to pi lambda upon 2 pi म्हणजे pi gets cancel. therefore x किती आलं lambda by 2. x किती आलं lambda by 2. हे झालं एकाच पॉइंटला. इथे काय होणार आहे 2 2
येणार आहे 3 लॅम्बडा बाय 2. ओके, हे लॅम्बडा बाय 2, हे लॅम्बडा आणि 3 लॅम्बडा बाय 2 म्हणजे काय सांगते बघा, डिस्टन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह अँटीनोड्स. हा इथं क्वार्टर, हा इथं क्वार्टर, क्वार्टर प्लस क्वार्टर काय झालं लॅम्बडा बाय 2. दोन सक्सेसिव्ह अँटी नोड मध्ये डिस्टन्स लॅम्बडा बाय 2. बरोबर, इथून हे झालं नेक्स्ट अँटीनोडला. आता इथून परत हे काय असणार सेम लॅम्बडा बाय 2, इथून परत पुढचा असणार लॅम्बडा बाय 2. तुम्ही जर याचा डिफरन्स घेतला लॅम्बडा मायनस लॅम्बडा बाय 2 काय येणार आहे 2 लॅम्बडा मायनस लॅम्बडा बाय 2 म्हणजे तुम्हाला लॅम्बडा बाय 2च मिळणार आहे. म्हणजे याचा अर्थ काय, दोन सक्सेसिव्ह नोड मधलं डिस्टन्स हे काय असतं ऑलवेज लॅम्बडा बाय 2, ऑलवेज लॅम्बडा बाय 2. सो x इंडिकेट्स डिस्टन्स बिटवीन सक्सेसिव्ह एंटीनोड्स. x indicates distance between two successive antinodes. Always it is said to be lambda by 2. So keep in mind, always distance between two successive antinodes it is said to be lambda by 2. Lambda minus lambda by 2, lambda by 2. 3 lambda by 2 minus lambda, it is always a lambda by 2. So त्यामुळे हे लक्षात ठेवा की दोन सक्सेसिव्ह अँटीनोड्स किंवा दोन सक्सेसिव्ह अँटीनोड मध्ये रिलेशन किती असतं ऑलवेज लॅम्बडा बाय 2. That is the case first. At antinode amplitude always maximum means a is equal to 2a. हे सगळं व्हॅल्यू पुट अप केल्यानंतर cos इनवर्स कोण असतो 0. नेक्स्ट स्टेपला पाय 2 पाय 3 पाय 4 पाय. त्यामुळे 2 पाय x आपण हे 0 झालं. 2 पाय x आपण लॅम्बडा 2 पाय घेतलं तर पाय काय कॅन्सल झालं म्हणजे x इक्वल टू काय आलं फक्त लॅम्बडा बाय 2. दॅट इज x इक्वल टू लॅम्बडा बाय 2. परत 2 पाय आणि हे घेतलं तर 2 बाय 2 पाय कॅन्सल, x इक्वल टू काय झालं परत इट इज अ लॅम्बडा. पर इथं 3 पाय आणि 2 पाय x 3 पाय इक्वल टू 2 पाय x अपॉन लॅम्बडा. 3 पाय मध्ये याच्याला हे पाय आणि हे पाय कॅन्सल झालं म्हणजे x इक्वल टू काय आलं 3 लॅम्बडा बाय 2. जर डिफरन्स घेतला तर सक्सेसिव्ह अँटीनोड्स मध्ये डिस्टन्स किती असतं ऑलवेज लॅम्बडा बाय 2. So the next lecture we will see condition for node. So till this you can stop condition for antinodes. So this is the question for 3 to 4 marks in the examination and the cases for 3 to 4 marks separately could be asked for the examination. Condition for antinode and condition for node, or prove that distance between two successive antinodes and distance between two successive nodes always said to be a lambda by 2. आपण antinode ला lambda by 2 काढले, हेच node ला येते का नाही नेक्स्ट लेक्चर आपण ते बघायचं आहे. So we can stop here. Thank you.